स्टोरी हेरेको चाहिँ के बार हो त्यो होइन मैले त लाइक युट्युबमा हेर्दा 40 to 50 PM राख्नु पर्ला होइन तर अहिले तपाईँको मैले नि अघि मैले नि मेरो यसो चलाएको ठिकै ठिकै फ्यास चल्दै जान्छ तर साइडबाट हेर्दा चाहिँ ठिकै तिर्दो रहेछ अरूले हेर्दाखेरि आज त्यो विचो जाने बाटोतिर सोल्ट्यौ त्यहाँबाट गएर सक्छु आज केही छैन सोल्टिहाल्छु त्यही बाटो उता के अरे तर मेरो चाहिँ मन्डे टु थर्सडे मात्रै हुन्छ कि त्यो विकेन्डमा त फेरि ब्याक आउँछु फेरि विकेन्ड उठ्नुभन्दा अगाडिबाट भागिहाल्नु पर्ने रहेछ दाइ अहिलेको काम चाहिँ view up there is magnifico. So I had to stop the view. So we came down from there, going on this route, but look at this view, man. Catch up to Kansa. Uphill आएको छ. Oh shit. Kansa माथि पुगिसक्यो. तल छ. Enjoying the view. Made it to the top. Yes, look at that view. Sunday Lord. My bike, and this is my view. Let's go. That's all I know. Rest here and see. Kutta jam huncha. Downhill. Shit. Uphill. Shit. So हामी चाहिँ स्टोक आइपुग्यो from Andover. Up north from down south. Kati ho 500 kilometers. It's a beautiful village. I think this is Saint Marybone. Very idyllic English village.
50K finally done. Better side on the